Buondia. Allora, Joao mi ha aperto la porta di casa, in pratica, sono veramente nel suo ufficio. So you spend more time here than at home. Yes, for sure. But I live not far away from here, just 2 kilometers. Yeah, so Tapcan calls you, hey, we have a problem. Joao, come back. In 5 minutes I will be here. Yes, this is our engine shop. We do the overhaul of CFM engines, also in the new LEAP engines. In the past we have capacity for Rolls-Royce, Pratt & Whitney and the GE also engine. You said shop, but I cannot come here and buy some spare parts, right? Can you tell me what we have in your back? Okay, in our back we have a fan case from LEAP engines. When necessary, we can repair in the customer house. We need to transport tools, materials, and each time that we receive requests, we prepare everything in these 2 boxes and we travel to the customers. These are all single eye, right? These are 321 and 320, right? We have engines for all A320 family because we can do the overall of the CFM 56-5A, -5B, -5C, -7. What do you prefer? CFMs because we have more experience. The technology is not so sophisticated and delicate. Now we are understanding the new engines because we start 2 years ago. So we have some experience, but the engines have modifications to perform. I'm gonna ask you something. Come with me. How much is this? This is the fan blade. One fan blade. How much is it? I'm not sure. I'm not Around. at least 60,000. And how many there are? 36 in this case, but we have more expensive, but less quantity. Depends. But when we are talking about materials for engines, always we are talking about millions. There are a lot of people afraid to travel. How many times you perform a check on a full body like this? How many hours? In the past, all the engines were controlled by hours or cycles. Now the maintenance has different criteria. It's based in the performance of the engine. If the engine has a good performance, if the engine has all parameters normal, the engines stay in the wing, in the aircraft, until the end of some parts that we call life-limited parts. Okay. So can be in the aircraft during 20,000 hours, 25,000, until the end of the part. You give them a name? No, but all the engines have a name. Okay. For us to understand more easily, this is the engine 202. And what is written? It's written in data plate. It's not like you watch, oh, it's the two. Yes, it's the serial number of the Okay, engine. yeah, okay. All the engines has a serial number. And how many engine you have here? Depends of the fleet. The total per engines for all the fleets, believe between 12, 13 for all the fleets. In the shop at the moment we have 42, 43 engines. And how many people do you work here? In the engine shop we work in 2 shifts, the total 307 persons, including mechanic, engineering and staff. It's amazing that it's called engine shop. To be more specific, TAP is not listening. How many souvenirs you have at home? I have in my office. You call home office or it's a real office? No, my office here. Okay. We do a lot real pieces of art. Oh, really? Yes, like we have outside. È incredibile perché poi quello che a me piace raccontare, mi piace raccontare quello che la gente vive. E quando la gente mi dice no, ma io ho paura di volare, la sicurezza, la quantità di controlli, la quantità di lavoro che c'è dietro questo mondo è incredibile. Quindi non bisogna avere assolutamente paura di volare, è il mezzo di trasporto più sicuro. Certo, succedono delle tragedie, però succedono delle tragedie come succedono nella vita di tutti i giorni, attraversando la strada, camminando o andando a sciare. Questo è il sistema di trasporto più sicuro al mondo. Quando si sale su un aereo, l'aereo è sicuramente controllato, l'aereo è questo, lo smontano e lo rimontano dopo i cicli vita per fare in modo che possa volare. Il fatto di salire su un aereo, uno dice ieri abbiamo volato qui da Lisbona con un 321 che aveva 24 anni, ma è il guscio che conta, i pezzi e tutto il resto non hanno 24 anni e in questi 24 anni è stato smontato, controllato, visitato, rivisitato da queste persone in questo, non è un candy shop, ma per me è come se lo fosse un candy shop. Questo è il motore classico 321 e 737, quindi se si viaggia a un low cost qualunque, questa è la dimensione del motore. Adesso poi farò la stessa cosa quando si va vicino a un motore invece di un aereo a fusoliera larga, quello che non per sempre ma che normalmente si prende per volare oltreoceano su un fusoliera larga, che vuol dire 2 corridoi. Questo è corridoio singolo, quello che vedremo dopo è 2 corridoi. Ma quanto è bello! Questo si può vedere i blade come sono diverse, ovviamente sono anche molte meno. How many blades? I'm not sure, this is a new engine. On new engine. And this go on a 321? Yeah, and 320. Physically, the It's engine is the same. Yeah. We just have to change a small socket. So you receive completely assembled and you strip it Using very heavy tools. and then you build it back. Yes.
this case, we install the core, a high pressure compressor, the combustion chamber, and the high pressure turbine. And we will receive few hours the low pressure turbine to install also. From when you receive until it flies for the first time? From the first piece until to finish the engine assembly, before test cell, between 3 and 4 weeks. Ovviamente come al solito il barbone si paga i biglietti, tranne quando non c'è un biglietto da comprare, cioè un'esperienza come questa quando Paolo di TAP mi ha proposto di dire vuoi fare qualcosa di diverso? Ho detto sì, chissà cosa mi proporrà, di vedere un aereo da fermo. Non pensavo mi avrebbe portato a Lisbona a vedere tutti i segreti, sono nella pancia di TAP e quindi devo dire grazie a due persone in questo momento, a Caterina che sopporta Paolo, l'ufficio comunicazione di TAP in Portogallo e Paolo che è il volto, il motore e la benzina di TAP in Italia. Ecco, con questo non vuol dire che adesso iniziate a cercare su LinkedIn e gli chiedete a tutti sono un influencer, ho 10.000 iscritti, posso fare la stessa cosa? Cacciate il grano e poi magari forse non ve la fanno fare neanche a voi. Sono nell'ultimo stage, una volta che l'hanno rimontato, verniciato, ripulito, etichettato, lo mettono sui binari e lo portano qua perché qui è il final assembly, dopodiché viene testato. Per avere un'idea di cosa vuol dire testare un motore, per capirci, non è che lo accendono tipo quando vai a fare la revisione della macchina, accendi, dai 2 colpi di gas, finito. Bruciano tra le 6 e le 8 tonnellate di kerosene, di benzina avio super, per testare il motore, tra le 6 e le 8 tonnellate, cioè per capirci, non è che sono due spicci, saranno... How much is 8 tons of petrol in euros? So the kerosene is less expensive, Oh, maybe 50 cents. Ti bruci intorno ai 5-6 mila euro così. This is one engine. Ok. To prepare for the test, troubleshooting test, because we have to assure that all parameters are according to the recommendations of the manufacturer. Da lontano credevo fosse la gondola di un 330, invece no, è un pezzo di storia dell'aeronautica perché questa è la gondola di un Airbus 310, ovviamente un aereo che non vola più da tanto tempo. Oh, this is the most important engine of the future. It is an engine that was built for the Red Bull race in the middle of Lisbon 5 or 6 years ago. Non si entra sempre in un posto del genere, cioè no, questa è veramente una figata pazzesca perché qui è dove poi il motore che viene trasportato da un sistema di carrucole e di supporti perché ovviamente pesa qualche discreta tonnellata, viene agganciato qua. Questa la potremmo chiamare una camera del vento, ma non è una camera del vento. In pratica l'aria entra di qua e il motore scarica tutta la sua forza nel tubo di scappamento. Ovviamente poi mi ha spiegato che c'è tutto un tunnel che recupera tutti i fumi e che mantiene più basso impatto ambientale di questa attività. E da qua, come si vede, si controllano tutti i response del motore e da qua si accende e emergency. In this new integrated operation center, as I like to say, we bring the eye of integrated to the room, because in a few years' time we were the decision making guys, each one in each room. They didn't communicate as good as we wanted, so we brought the eye from integrated to this room to have everybody together. We have a figure in the room which is the duty manager. We have an industry that has a lot of procedures and processes, so there's not much to invent. Every day it's a different situation, a different decision making. So we have a maestro in the room which is the duty manager and he interacts with all of these areas. So if a crew goes sick, comes here, right? Comes here. If a customer missed the connection, if you have an engine failure, it's everything here. Everything here. So let's go to the room. So this is directed to Lisbon only. It's our main. This is the network. Long haul, medium haul, PGA, the Portugal Express. Delay 15, you're aware with this? Yeah, it's on time. Delay 15, not on time. So yeah, the targets, how we are, all the things that we have for today, predicted to everybody, cargo, maintenance, whatever, net promoting score. The main reason delays for the network. What we are now aiming and doing, and it's working, it's to recover all delays. Because we have aircrafts arriving very poorly in Lisbon and we are recovering quite a lot. Okay. So they arrive late and they leave on time. On time. It's always on these numbers, 95, 98. It's okay. On a 97.5 target that we have. It means you lost one flight today. Yeah, something like that. 24 misconnections. Yeah. But once again, our focus, it's the costs. We still have no overnights in Lisbon. Oh, but it's we because aim it's not- morning. But it's not unusual at midday yeah? to have some night stops. Passengers with no visa to stay in Lisbon, things like that. So Oh, yeah. it's possible to have that solution. We also have indicators for bag, how many bags we have in transfer, how many locals, how many needs we have throughout the day. It's one of our best years was 2024. And this is also saving money. It is. The indemnization for lost luggage is quite a lot. After the Malaysian MH370, companies are obliged to have track management of the flights. Because of that flight? Because of that. Oh, wow. So I didn't know that. on every 15
minutes, our aircrafts are pinging information and saying, I'm here. And we have one position which is called Flight Watch. They know, and they have alarmistic, of course, they cannot follow 100 aircrafts at a time. But the system says, okay, I pinged where I'm supposed to be, it's okay. If not, they have to alert authorities, call the aircraft. What's going on? Are you okay? Where are you? This is the Flight Watch position. They do everything related to this. They have the charts, they have where it should be, they have the weather condition. These guys are the flight ops. They're making the flight plans 24 hours a day. So they're constantly finding routes. So as I was saying, this is the flow lines of every aircraft that we have today. So this is the airport slot, for instance, this red sign, which says to Mario that instead of having 1 hour 52 of connecting, it will reduce to 120. No impact. Cool. But if it's a slot of 2 hours, you might have to change the following leg composition. And here you do not have nothing in control of the ramp or where the plane is parking. Everything is here. Everything All the is here? information here. Another point that it's what the crew is making for the next flights. Okay. So this crew is making this, and will fly tomorrow here. If he has to make a decision, he can take a look at that. And if it's someone that overranks him, he has to contact the crew control guys. Okay. Listen, I have to delay this. What's the impact on tomorrow's flight? Yeah, because the crew is It's the quite legal limited and stops quite, illegal stops, flight time, and also the passenger issue. So on each flight, if it makes a specific command, you see who's on board. where are they coming from, how many connecting time do they have. So You have any special marks for VIPs? Because Air France has a hippocamp. we have special markers for every flight. When we ask to those guys, make the flight faster, please. We have a marker that says this is a faster flight. They make the plane saving money, but we said no, listen, you need to full throttle, burn fluid. Okay. It's on our expense. Okay. But it's marked in the system. It's a color scheme based. Flights already arrived, flights ongoing, flights delayed. Okay. Special flights, the black ones, which can be a position flight. We also have the lines of maintenance. So yeah, there are That yellow- the planes stop. The plane is off. This aircraft it's about to be ready at 12 o'clock. In the middle of the afternoon, we start pressing. Hey, because sometimes you have some And resistance. goes to Joao with the engine. Yeah, find me a solution. So let's go Thank to you the very passenger side. So this is a lost connection, but she knows she has boots on the ground that says I can do it. Okay. So At she least I said, try. Okay, do it. Because this is grace times that the passenger usually takes from here to here. Okay. But she knows, okay. With the car, it's faster. It's faster. I don't have border control. I don't Yeah. have customs. They also make management of the hotel if necessary in Lisbon. E mentre sei in control room scatta l'allerta per l'Etna che sta dando problemi e anche Setup non vola in questo momento sulla Sicilia perché non ha voli su quell'area d'Italia, comunque c'è l'allerta perché ovviamente ha un impatto generale su tutta l'aviazione. I need to give you a safety Yeah, briefing. yeah. Nothing's going to happen, but if you see any signs of smoke, it's real. There's nothing predicted for Okay. smoke-wise. We just jump. We have exit over there. Ok? We have this bridge. It's going to be drawn up. We're going to be only over the hydraulic, and we'll be only in the simulator. So this is the side stick. That's how we fly the aircraft. You roll left, you roll right, pull, go down, and then you go up. This is our accelerator, our thrust control. That's where we control the engines, the engine power. Because usually the aircraft, they have both like a yoke. You usually see if one turns, the other one turns. It's like a fly-by-wire system. So if I move, yours does not move. If we move them at the same time, they add them vectorially. Oh, really? Yeah. And if we don't agree? Yeah, and if I don't agree, I can press this button. And, I'll because take- you're a I'll take captain, over, yes. okay, You can do you it take for over. myself. Captains also make mistakes. So you train with both hands. It's always the same seat, right? The instructors are trained to fly in boats. First officer have to fly with the right, Yeah. and captain has to fly with the left. So Correct. at the end, when you When you graduate, transition- yeah, and graduate, you you need have to start yeah, over. Yeah. Is it trained difficult? to Is fly it on difficult boat. to train? No, it's No? It's easy. So it's we are easy. good to go. Wind calm, runway 02, you are clear for takeoff. Ready? Yeah. Okay, so I'm just release the parking brake. Okay, I'm gonna put the thrust in. You see, this is the engine indicators. They are spooling up. And you are pushing, right? Yeah. And now, here we go. And you're gonna feel even the lights on the runway. Yeah. So if you put your hand on the side stick with me, and on that one. On this Yeah, one? Huh? Yeah. And when I tell you, you can gently start pulling back when I tell you, okay? Okay. And now gently start pulling back on you. Start pulling back a little bit further, a little bit more, a little bit more. Do I have to watch here or there? Now it's transition from the outside to the inside. Okay. It's perfect. Now I'm getting the gear up. And always have to look for the middle, right? Yeah, the cross, Okay. it's the perfect spot. You see now it's going to start to accelerate. It wants to accelerate. So you just follow the cross. A little bit down. And you feel it. Yeah, okay. you do. So right now I'm going to make a turn to our right.
Okay. And if you see, that's where we command the autopilot and we give instructions to the aircraft. And I say go right. You see the cross wants to go right. Okay. So I just need you to follow it, please. I have to follow it? Yes. Okay. As you push to the right. And I have to always look for the... Yes. And you feel the aircraft turning. Yeah, I never played flight simulator. I always like to be a passenger, never. So how much is automatic flight today and how much is manual flight? Mostly we do takeoffs and landings manually. All the rest in cruise is automatic. So in a normal flight, you pilot takeoff and the landing, and the Yeah. rest is automatic, right? Yeah. Yes. Because, After even in takeoff, some go kinds up, of and then airspace, it's mandatory to have the autopilot on. Oh, really? Yeah, there's so much traffic nowadays. Gaps, the And separations then you have are so narrow. yeah, that and then we you have have helicopter coming through, yeah. Yeah. But does the tower control ATC knows that you are on autopilot or not? They don't know. There's no indication on that. You're rated for 320 and 330? 320 only. Oh, and when do you stop watching out? Right now I'm flying manually, so I'm always interscanning. Okay. Always out, watching in. Especially when you're in cloud, when you're flying at night, there's nothing out. Yeah, then to see, that's- so you just okay. focus inside. You don't have IFI, you cannot watch your movie, your No, private no, movie. nothing, Okay. nothing. Wi-Fi on board. Only for the passengers. Only for the passengers, not for us. Only for the passengers. So ready for landing? 400, 300, 100 above, 200, minimum, So do you teach soft 100. landing or hard landing like a Ryanair? Which one you teach? 50, We teach both. 40, Oh, yeah? You 30, need to be 20, ready for restart, everything. 10, 5, What is better for the machine? Smoother the better, but Yeah. you always need to land where you want. You don't need to. If you try to float too much, you get. Okay. Sometimes you Too feel much like runway, A so- smooth landing, it's a good landing, but not always the case. Okay. The importance is You that's start a feeling the safe deceleration, Yeah. like braking. I can landing. So if release. it's You hard see. or smooth, that's another. Wow. So if you Alright, so if you here we pu- go. if you push both, it's brake. Brake, Yeah, it brakes. Yeah. Yeah. If you push only one, it brakes the right wheel, and it starts turning Third, to the okay. right. And you never made mistake when you're driving your car. No. And I changed from automatic to manual like this. Ho chiesto perché una cosa che ho notato è che tantissime cabine di pilotaggio hanno una copertina di lana, hanno diciamo il coprisedile del nonno, quello che il nonno aveva per non rovinare la macchina, e la spiegazione è che la lana, una sorta di interscambio di temperatura, ti tiene caldo d'inverno e ti tiene fresco d'estate. Sei praticamente un novellino, no? Che vuoi iniziare a casa, puoi usare Flight Simulator, che è ovviamente il must have, però quando hai 2 spicci in più da spendere ti puoi fare un cockpit del genere. Questo è praticamente la ricreazione di un 320 totalmente realistico, ovviamente siamo standing, dove vengono iniziati i corsi dei piloti. Everything is touchscreen, like a real cockpit. One that we train for the 320 aircraft, and we have the 330 aircraft. Then we have multiple simulators, the 321 window, the cockpit, and the safety door, the security door to the cockpit, and then several safety equipment, where we can train all our cabin crew. What we're doing now, we're gonna have a look at the 330, train our crew members. Yeah, in because our, the 330 Neos have yeah, the it's the crew rest. 330 has the crew rest, how they can evacuate the crew rest in case of fire, in case of any capability inside. So this will be our 330 Neo, okay? Although we don't have the representative chairs, Okay. what we need for training and in terms of what legislation tells us, this is a wide body airplane because it has 2 aisles. Aisles. Okay. Here we train all our crew members. We can train with oxygen masks. We can train real fires. We can train galley fires. We can train elevatory fires. If you want to have a look, we can use our door to evacuate, where we can train crew members evacuating the aircraft. As you can see, the doors open, and we have a slide raft where we can have also the slide descent that allows us to create more reality. There's At no least water. There's no water. So what we have here is everything we need to train our crew members: the communications, the equipment, safety equipment, cabin attendant seats, and then we can simulate various of smoke, of evacuations, of unruly passengers, medical emergencies, dangerous goods, security, everything we need to train. And now on. you train just one time, or you have to repeat the training Every year. every year? Every year we have to repeat the training in cycles of 3 years, theory and practice. What we're doing now is implementing our CBTA for cabin crew. It's competency-based training and assessment for cabin crew, Okay. in which we can train real competencies that are not just technical. This environment allows us to create a real environment for the crew members to be more familiarized with what they're doing. What is the worst enemy on board? Enemy on board fire. Yeah, we have now I've seen some reports of the fire in Korea. They said it was a smart bank, Yeah. power plant. That's- Una cosa molto importante, non è
che ti rompono le scatole e ti dicono non mettere il power bank nella cappelliera, anzitutto non nel bagaglio in stiva, power bank 0, materiali elettrici connessi 0, ma quando ti dicono non attaccare il power bank se non ti serve, lo dicono proprio per evitare surriscaldamenti e perché quello che abbiamo visto ultimamente stanno causando diversi problemi, soprattutto se sono quelle cianfrusaglie magari comprate a pochi euro in strada, quindi attenzione a quello che ci si porta. E soprattutto una cosa che dico sempre anche nei miei video è che l'equipaggio è tuo amico, non è nemico, non glielo devi nascondere, cioè io vedo gente che si mette a caricare nascondendo, no, l'equipaggio è tuo amico, non devi pensare che sei più furbo di loro, perché poi va nella tua sicurezza e devi pensare se quello di fianco a te fa la stessa cosa e sei nella cacca. The disruptive passenger. Look, in the end we have solution for that. That's why we train our cabin crew, conflict solving. You know what I love about Chinese airline? The Marshal on board with body cam. The United States as well, they also have it. We don't have much because of two situations. Maybe because of the passengers we have on board as well, but mainly because of also the training we do to our cabin crews. We have a module that's called crew resource management, and one of those modules is passenger management. And the way we manage people, most of people who do this are people that are stressed to fly. And this is what we need to understand. And many of those passengers that come to fly with us, we are entering the plane for the first time. Maybe these people are already flying for 36 hours, 48 hours to get to their destination. So in the end, we have to be peaceful people as well, and we're Portuguese. Stiamo per entrare nel simulatore dove vengono simulati gli incendi, ma non inteso che ti buttano del fumo, no, qui c'è proprio il fuoco. Come si vede è proprio il setup di un aereo. And in the end, I use water. So this allows me to do the real training. This is what happens on board. I have the water, I have everything. I can also have fire over here. This allows me to train a luggage situation. So this allows me real training with real fire. Not virtual scenario. Not virtual. This is a real scenario in a real environment. For example, if I've been in the toilet. You have an alarm here because someone is smoking. No, we won't have alarm, but we can have. I have smoke. I even have passengers panicking. Really? Yeah, you can simulate everything. I can simulate everything inside. This gives us much more reality in our training. Less theory, more practical. Yeah, for 2 years now, all our recurrent trainings are almost full practical. It's the only way to do it. Quando Paolo mi ha detto vuoi fare un'esperienza, sinceramente non pensavo avrei fatto nulla di paragonabile a quello che sto facendo adesso. Non sono neanche mezzogiorno e mezza e abbiamo già fatto l'engine shop, abbiamo già fatto l'IOC che è il cervello che tutte le compagnie hanno. Ho volato su una 320, non l'ho fatta atterrare questa volta perché abbiamo fatto un atterraggio fallito, abbiamo provato di tutto, stavo per dare via la colazione ed è incredibile perché questo è tutto quello che c'è dietro, quello che non si vede, quello che nessuno fa vedere di una compagnia. È incredibile la quantità di persone che lavorano e che non volano, è incredibile la quantità di attenzione ai minimi dettagli che quando siamo passeggeri ci incavoliamo con la hostess perché non c'è posto nella cappelliera o perché qualcuno ci è saltato davanti nella fila del priority o perché magari la poltrona è sporca, che poi lo ricordo l'abbiamo sporcata noi passeggeri un minuto prima facendo cadere il raviolo. Quindi è incredibile tutto quello che non si vede mai e mi fa piacere portare sul canale YouTube proprio questo. Per chi non mi conoscesse, sono Matteo Rainiso, sono il Barbone dei Cieli, normalmente sono un passeggero qualunque e oggi invece sono un VIP, un VIP e assieme al personale di TAP sto facendo un giro, mi stanno facendo vedere tutto quello che invece non si vede e che cerchiamo di raccontare su The Flight Club normalmente da passeggeri, ma oggi lo facciamo vedere lato backstage. Questa è soltanto la prima parte di questa esperienza, la seconda parte prevederà ancora tantissime cose, però siamo a ora di pranzo e quindi è quasi ora di andare a vedere come ti cucinano da mangiare quando si va in aereo. Adesso siamo stati scaricati fuori dalla facility, ma dato che siamo in un ambiente che di fatto è sterile, anche se non siamo in aeroporto, controlli di sicurezza, controlli documentali, come se ci dovessimo imbarcare per entrare dentro la cucina della società che si occupa del catering per TAP, perché qua vengono preparati tutti i piatti, vengono caricati sui camion che sono quelli con il sollevatore idraulico che poi vengono usati di fatto per portare una cucina a chilometro zero, vengono cucinati qua, escono di qua, questa è la strada che porta all'aeroporto. We prepare per day on average 35,000 meals depending on the day of the week. Okay, so we are kind of a lower season now. In summertime could go up to 45,000 and in some very peak days we could go up to 50,000 meals. The building is constructed on 3 floors. Total area is more or less 20,000 square meters and we have a single flow from the back of the building to the front of the building. So everything starts, let's say, on the dirty side where we receive goods and all the trucks from the aircraft with the loading.
loading, and then through the preparation, we follow a clean flow within the catering unit that will end on the dock side where we just came in. So TAP, of course, is the biggest client of the unit. We serve other clients such as Emirates, SATA, American Airlines. Oh, so you produce all the catering also for Emirates flying back to out of Dubai? Lisbon to Dubai, yes. Wow, there's no Nata so here. So clients work also with us, but in a smaller of scale. course. Some with added complexity, like Emirates. Others with less complexity. With TAP, the main challenge is, of course, the volume and trying to give consistency throughout the services in business and economy class. We have now something like 1,200 workers nowadays. So now in February, I think it was 1,210 last week, and it could go up a little bit with summertime. Of course, with the increase of the flights, we'll start at the end of March with the IATA summer beginning. Okay, so we can start with some numbers. Yeah. How many omelette you prepare each day? It depends on the days. Yeah, of but course. So we don't have a lot of flights with Breakfast. Oh yeah, really. with hot breakfast. Okay. But I think between all clients plus crew, we should be around 700 omelets per day. A lot of eggs. And yeah, it's kind of different eggs because it's pasteurized yeah, eggs. of course. Yeah, because mainly it's night flight, so it's mainly the dinner time, right? And then the small snack before landing, right? Yeah, it depends on the time of the day. So for TAP preparation, for example, we have 6 levels of meals. That goes from level 1, that is very short flights, that is less than 1 hour. That is basically Lisbon or Porto, Lisbon Faro, Sevilla, Madrid, Casablanca, Marrakesh. Those are short flights where we have service here in business class, so something more simple and according to the time of the flight. And then go up to level 6 where we have all the long haul flights, and there, yes, depending on the departure time, we have normally a main meal, so a lunch or dinner, plus a snack or a breakfast if it arrives during the night. Wine, and we're talking about exclusively Portuguese wine, per year now should be around 1 million bottles a year. A lot of weight. It's a lot of weight, it's a lot of wine, but it's also a good way for each passenger to start, let's say, a Portuguese degustation on board. Anytime you get now on board, you have a welcome drink with the Portuguese port wine, a white wine, and then you have for your meal any kind of red or white wine that you can serve from different Portuguese regions. So it's a way to start your experience when you fly with TAP. How do you create meal? I mean, you have audit, you have real passengers, you invite real passengers to taste the new recipe, because we learned you have to save money, Yeah. of course, so it has to be cheap, but it has to be good. So how it works? So comes a chef like, oh, I want to do carbonara, or it's like... So we start first with the concept. Okay. TAP has had a concept for many years, working with chefs. So we started in 2017 with Michelin star chefs, which came here to propose their recipe. And of course, I mean, we have to define budget and manage their expectations, because of course we can't serve dishes with flour put with like in a restaurant. But the aim was to give different menus to passengers created by Michelin star chefs, and showing what would be their interpretation of gastronomy throughout the regions. And so after that, sort of we get specific recipes from the chefs that we were producing. Of course, with the pandemic, this project was totally stopped, and we started 2 years ago with a new concept to open a little bit the scope of the chefs that TAP is working with to chefs that are representing a region and using a specific raw material from the region. Okay. So we had, for example, a chef from the Algarve, Chef Noelle Jeronim. She's a very well-known chef in the Algarve, working with octopus, for example. Other chefs that work in this coast, Lisbon coast, with sea bass, and all those chefs preparing some recipes with a star ingredient that we were interpreting. And of course, budget is also always something that we have to take care of. I don't say we have to serve cheap meals. We have to serve worth the money meals for the passengers. So of course, we need also in our procurement to buy the cheapest possible, the best ingredients, of course. But at the end, and we are not here to skip quality just to serve low budget meals. So the quality is something we always have to bear in mind and give the good quality for what the money the client is paying for. And do you see a switch request from the passenger? For instance, Emirates says more than 20% of passengers are asking for different kind of meal. Special meals. Special meals, vegan, fruiteria, and everything else. Yeah, we feel exactly the same here. Because Portuguese, like Italian, are not that international. We want real meat, not beyond meat. Yeah, and I think this is something post-COVID. Before COVID, I don't think we had that. So some passengers were requesting some special meals, but it was not so crazy, so common as it is now. Because today, so we have the IATA special meals. How many special meals you have? Religious? So the religious, we have the kosher meal that we don't produce. We buy them from of course, from because supplier. Otherwise you have to have a different line. We have what we produce here is Muslim meals. Okay. So we have meals certified by the TT in Lisbon. There are other vegetarian meals more to Hindu cultures. I think all the remaining are life option.
option like vegetarian, for a health option like a gluten-free and things like that. What we see a lot on top of those, I think from IATA there are like 25 special meal, different special meals regulated. And now what we see is that there are a lot of passengers that are allergic to some ingredients, and so we have specific special meals, allergies or medical reasons. On my last flight, it was the crew always asking, please stop eating nuts. We have Exactly. That's something you don't think. No. It was, they had to repeat, I don't know how many times, Yeah. please, otherwise we have to land. Because it's a lot of people now are severe allergies to this kind of products, and it's not only eating them but also to breathe the air around those products. La conferma, mai la pasta mai. La pasta si prende solo se si vola a ITA dall'Italia verso l'estero. Ricordo che in first class su Swiss hanno avuto il coraggio di servirmi gli spaghetti con la mostarda. Cioè, ma per favore, la pasta non si prende mai. Se si vola in business con TAP, lo dice il capo degli chef, si prende il pesce. Se il codfish, ancora di più. E inizia il servizio. Facciamo il servizio all'italiano, lo facciamo come se fossimo tipo un hostess dell'italiana, no? Che magni? E mentre sto mangiando lo stesso piatto che mangeranno a bordo oggi i passeggeri di TAP sul lungo raggio, per l'esattezza un polpo con del pesto, ho scoperto un'altra cosa, ho scoperto che il servizio a bordo è standardizzato. Questo vuol dire che non c'è differenza se si vola con 321 o 330, invece ero convinto del contrario. Invece è proprio una sfida veramente importante, soprattutto per l'equipaggio che ti deve preparare a bordo, perché lo spazio è veramente piccolo su un 321. Chi viaggia in business class ma anche chi viaggia in economy, il servizio è lo stesso, quindi cambia l'aereo ma non cambia il mangiare. Questo è molto importante perché alla fin fine il prezzo che paghi è lo stesso, purtroppo, però il prezzo che paghi è lo stesso, quindi è giusto che ci sia lo stesso servizio. In pratica qui è dove inizia tutto, là in fondo c'è la linea sporca, ovvero dove arrivano le merci. Dentro questo stabilimento viene processato il cibo, cucinato, tutti i prodotti vengono preparati e per la finire vengono caricati qui sui camion che lasciano lo stabilimento e in meno di 3 minuti entrano direttamente in aeroporto, si avvicinano all'aereo, alla porta sinistra dell'aereo e il cibo viene caricato a bordo. Tutto viene fatto qui alle mie spalle, l'unica cosa che viene fatta a bordo in pratica è scaldare il main dish che abbiamo anche mangiato noi oggi. Quando mi hanno invitato a fare questa cosa mai avrei pensato di finire in un hangar, ma la cosa bella, mai avrei pensato di beccare 2 A330 Neo della flotta di 19 che ne hanno 2 in maintenance in questo momento, ma non solo ne hanno 2, cioè uno in heavy maintenance, significa che è completamente svuotato, strippato, non c'è dentro niente, ma la cosa più figa, perché questa non la si vede quasi mai, stanno facendo sul secondo il test sul landing gear, significa che l'aereo non tocca con le ruote, è su dei pistoni che lo tengono staccato. Questo è quello che dicevo, no? Cioè in questo momento la situazione è questa. Mamma mia. Per capire la differenza delle dimensioni, questo è il motore. Questo cosa vuol dire heavy maintenance? Come vediamo è stato completamente smontato perché questi sono i checks che vengono fatti a bordo. Mamma mia. In pratica questo è un aereo che ha 6 anni di vita e che in questo caso deve fare un ultra check e significa che viene tolto tutto. Sotto c'è il cargo e questo è fantastico perché di cosa stiamo parlando? Siamo su un aereo passeggeri che per 5 settimane viene totalmente smontato, viene controllato in ogni singolo pezzo, non c'è un pezzo che non viene smontato, controllato, verificato, un cavo che non viene ricontrollato. Questo è per dire quanto è sicuro viaggiare, ma questo è per capire tutto il lavoro che c'è dietro, cioè per capirci, viene smontato tutto viene smontato. Tutto perché? Perché qui è dove bisogna controllare che dopo 6 anni di vita, dopo centinaia di migliaia di atterraggi e decolli, questo aereo sia perfettamente in grado di volare per altri 6 anni. Potevo venire qua e trovare niente e invece ci sono 2, 3 e 30. Cioè che per capire l'ufficio di queste persone, quelli che lavorano qua, questo è l'ufficio. O scrittorio de TAP, ma di cosa stiamo parlando? Ma guarda che bello! E non sei sotto la pancia di una 330 qualunque, perché questo è il 100° aeroplano in servizio con TAP. In questo momento sono 99, ma quello è un altro discorso. Però questo è un aereo speciale perché non solo TAP è stato il launch customer del 330 Neo, non solo TAP è stata la prima a volare intercontinentale con un 321, ma siamo sotto Sua Maestà, un aereo storico. Quando faranno lo scraping mi cercherò di avere un pezzettino di questa scritta per farmi il portachiavi. Queste sono delle ruote del 330 Neo, sono delle Michelin. Quiz di questo video: chi mi sa dire le dimensioni di queste gomme? Vediamo chi è che riesce a indovinare. E non capita tutti i giorni di poter ammirare una cosa del genere. Ripeto, in questo caso
caso non ho pagato, sono stato invitato e sono da solo a farmi questa esperienza, quindi ringrazio TAP, ringrazio Paolo, ringrazio veramente tutto lo staff che ci ha seguito, perché siamo qua e ci stanno veramente spiegando tutto, perché lo ricordo, tra l'altro TAP vince ogni anno il premio come la compagnia più sicura, ed è un motivo che si può vedere qua, perché non stanno mica pettinando le bambole, no, stanno smontando da zero questo aereo. Tra 5 settimane questa macchina ricomincerà a volare in totale piena sicurezza. Secondo quiz di giornata di questo video: chi indovina che cosa sono questi? Quali pezzi sono? Do un piccolo suggerimento, Ok, allora immaginati di essere un bambino e di avere un sogno nel cassetto, cioè tu puoi andare a Gardaland, a Disneyland, dove vuoi, e io ho sempre voluto fare questo. Un bambino, sono un bambino sono. In questo momento quello che stanno testando qua è il funzionamento dei carrelli, siamo nella simulazione di atterraggio e tra poco spingeranno il pulsante e chiuderanno il carrello, sia qui che ovviamente qui. Siamo sotto un 330, questo è veramente pazzesco. E queste sono le routine, i check di routine che vengono fatti agli aerei. Perché? Perché bisogna volare in sicurezza. Tutto questo non lo si vede, ma tutto questo lo si vive ogni volta che si decolla e si atterra, ed è il motivo per cui bisogna assolutamente fidarsi di questi mostri di tecnologia, ed è incredibile il fatto di poter assistere a quello che stanno facendo in questo momento, perché adesso in questo momento daranno il via alla chiusura del carrello e noi assisteremo a questa piccola ma importantissima fase di controllo. Eccolo qua, in questo momento il carrello è su e l'aereo praticamente fluttua nell'aria grazie ovviamente a dei pistoni idraulici che lo stanno tenendo, non è che c'è la levitazione magnetica. Queste routine vengono fatte in maniera importante per verificare e ispezionare. Vedete che stanno controllando tutto quello che si vede esteriormente, ovviamente collegato al computer che ti dà tutti i feedback possibili e immaginabili. Siamo sotto il muso di un 330 sospeso nell'aria. Sostituire, quando pensate ma cosa vuoi che ci voglia, qual è la tecnologia che c'è, giusto per capire, questo è un sedile completamente smontato ovviamente, questo è lo schermo che come al solito esce in questa configurazione, e qui ci sono tutti i meccanismi che lo gestiscono. Poi ovviamente manca il sedile itself, qui abbiamo invece le poltrone dei piloti. Per la serie posti dove non avrei mai pensato di entrare in un aereo, non avrei mai pensato di entrare in un aereo nella landing gear. Qui è dove si ritraggono i carrelli, il barbone al posto della ruota. In questo momento non c'è il carrello e io ci sono dentro. Posti dove potrei chiedere di volare la prossima volta a TAP o un'altra compagnia. Guarda, posso volare dentro il carrello dell'aereo? Questa è la landing gear. It looks like it's brand new. It's amazing. During the operation, a lot of grease. Yeah, debris, was tire. Of here, over there, and also here a lot of grease. But to perform all the inspection, we have to clean. Si chiude qua questa incredibile giornata, incredibile perché veramente mai avrei pensato di fare un giro dentro le cucine, mai avrei pensato di fare un altro simulatore, mai avrei pensato, ho talmente tante cose che praticamente buona parte me ne dimentico, anche mi mangio le parole perché sono emozionato. Spero che anche a te abbia trasmesso questa emozione che ha trasmesso a me, ma che ti abbia fatto vedere tutto il lavoro che c'è dietro. Certo, io non sono Piero Angela, non sono Geopop che spiega le cose tecniche, ma per me l'importante era farle vedere da passeggero. È incredibile il lavoro che c'è alle nostre spalle, è incredibile il lavoro che c'è quando ci sediamo ed è incredibile quanto sia bello il mondo dell'aviazione.